Tautona Mnangagwa a boela gae morago ga phuthego ya lefatshe leno le la Zimbabwe. Lephata la tepolwapele a re mogote o tla tswelela le mo dibekeng tse di tlang go ralala lefatshe leno. Mo go tsamaisa metshameko mo tabogo ya lebelo la 200 meters Colin Kibina-Tsipi a iponela phatla kwa kgaisanong ya African Games. Patricia Chobanyane ke yona ka puo ya diatla mothetsong ka mogela ga bodi amogele mo pegong ya ntlha tautona wa lefatshe la Zimbabwe Dr. Emerson Mnangagwa o phaketse a boitsegabo morago ga go tsena phuthego ya bone le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya mafatshe a Botswana le Zimbabwe kana Bi-National Commission mo phuthegong eo ya malatsi a mabedi e neng e tshegeditswe kwa Maung baeteledipele ka bobedi ba ne ba buisana ka dikgang tse di amang mafatshe ka bobedi segolo jang tse di akaretsang kgodiso tirisano mmogo mo mehameng e farologaneng go akaretsa go ntsha dikgoreletsi tse di amang wa kgwebo mo phuthegong eo e tlhagoletsweng tsela ke botona ba tsa mafatshe a sele ba mafatshe o mabedi tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile fa lefatshe la Botswana le tla tswelela ka go ntsha lentswe kgatlhanong le kgaosetso papadisanyo go ya mafatshe a tlhabologileng kgatlhanong le la Zimbabwe ka seo se sa mme lefatshe la Zimbabwe hela mme gape go kgoreletsa kgolo ya itsholelo ya mafatshe a bapileng nalo baeteledipele ka bobedi ba dumelane ka botlhokwa jwa mafatshe a bone go tshwaragana mo mehameng wa tsa temothuo gareng ga tse dingwe hela tautona Masisi le tautona Mnangagwa ba santse ba buisana ka dikgang tsa tiriso ya bomang gareng ga batho ba mafatshe o mabedi go tlola mmolelwane e tshwaragana mafatshe a re tswelela re santse re le go dikgwebo tsa Botswana ga mmogo le tsa kwa Zimbabwe di gwetlhile go kanoka dimmaraka tse di leng teng gareng ga mafatshe o mabedi e le tsela ya go ka rekisetsa le go isa dithoto tsa bone kwa mmarakeng eo le gone go dirisa sebaka sa botsalano magareng ga mafatshe go ka godisa mmaraka wa theko le thekiso ya mo melelwaneng seo se builwe ke mookamedi wa lekalana la Botswana Investment and Trade Center re Kelosisitse o lebile jaaka nanankola dingwe tse di ka nwegang moro go ka dira kgwebo monogae le kwa Zimbabwe mo phuthegong ya ngwaga ya mafatshe ao ya Bi-National Commission e neng e tshwaretse kwa Maung a rutlwepego Kampho Aaron. Mo maitekong a go godisa le go thabolla papadisano le botsalano mo itsholelong lekalana la Botswana Investment and Trade Center la tshwaragana le la Zimtrade go tshwara bokopano jo le go amogana megopolo ka go atolosa kgwebo le papadisano mo phuthegong e tona ya botsalano jwa mafatshe a Botswana le Zimbabwe ya Bi-National Commission. Re o lebile a re e le BITC mo dingwageng tse di fetileng ba setse ba dirile dipatlisiso kwa Zimbabwe tse dikgwebo tsa monogae di ka di tlhodumelang go bona gore ba ka dira dikgwebo le dikhamphane tsa Zimbabwe ba itebagantse le megama efe. Through some of the frameworks that we have put in place locally, we have seen a very attractive proposition for Zimbabwean companies to set up some kind of structure in Botswana, particularly for capital raising and enablement of operations at their base. And that's where I said we are beginning to see expressions of interest and letters of intent of companies that have begun to understand this story. When you operate in Botswana, you are basically able to do business with every corner of the world. I don't know if we are all aware that with the bilateral, multilateral agreements that our government has signed, there isn't any corner of the world that is not impacted. We are in the SADC trade protocol. We are now elevating to AFCFTA. Lefatshe la Zimbabwe le na le go le gontsi mo go ka kgwebisanwang ka sone sebe sa phiri ke gore lefatshe leno ha le tlhagelele mo go a lesome a kwa godimo a rekang dithoto go tswa Zimbabwe mme go bolelwa fa seo se tshwenya thata ebile se tshwanelwa ke go potlakelwa. If you look at Botswana, it's not in the top 10. It's but the reason why we are here is to make sure we also change that narrative so that we become top trading partners. Since we are neighbors, I think we've got a lot to share. But now looking at Africa, also I think the biggest chunk of our exports are going to South Africa, and then followed by Zambia, Kenya, and then Botswana is also there. So we need to change the narrative because as we speak, if South Africa catches a flu or sneezes, we catch a flu. So we need to diversify the export basket, and that's the reason why we are also here. BITC le Zimtrade ba ne ba baya monwana tumalano ka ngwaga wa 2018 e le tsela ya go dirisana le go tsalana mo go tsa dikgwebo. Sengwe se supagalang se thusitse ka jana go se go na le dikgwebo dingwe tse di nnileng teng morago ga tumalano eo.
mehama e go bolelwang e santse e ka lebelelwa thata mo papadisanong ya dikgwebo tsa Zimbabwe le Botswana. Go bolelwa e akaretsa temothuo, go tlhabolola ga dijalo le go gweba ka tsa bojanala le tsa madi. Madirelo a akaretsa matsela, diaparo, dilwana tsa kago le dithoto tsa mo ntlong. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Bobegadikgang bo gakolotse go rekisa le go bua ka mahama wa itsholelo e ikaegileng ka diphologolo le dimela ka ona le bokgoni jwa go tswakanya itsholelo. mme Debbie Pig o gwebang ka letsomo kwa Maung o ba gwetlhile jaaka Tona Dr. Mokgweetsi Masisi le bobegadikgang ba ne ba ile go bona madirelo a matšhana trophy dealers le tiro e ba e dirang go boloka masalela a ditsanaga. A rutlwa pego ka maranyane sa makata. Lefatshe leno ke lengwe la humileng magabisana ga diphologolo le dimela tsa naga tse di harologaneng. mme Pig a re le fa go ntse jalo itsholelo e ikagileng ka mohama o e santse ile kwa tlase thata mo lefatsheng le. mme a re bobegadikgang bo tshwanetse jwa tsaya maikarabelo a go gasa le go phatlalatsa kitso ka mohama o a reng o tlhoka fela gore o rulagangwe botoka le go rekisiwa kana go bapadiwa sentle gore batswana ba o tlhaloganye ba bo banywe mo go one. We need to have that conversation at a national level of how do we bring this wildlife economy together, how do we harness it with our government institutions, but how do we get the private sector to really step in and make it more useful for our national population, human and wildlife. We need the media to help us get this message out. And there's a lot of good things being done by a lot of people, institutions, local organizations. There's the Okavango Research Institute with UB that are doing amazing research on wildlife. And where do we hear about that? Tautona Masisi o go tlha batswana go tsenya tlhogo mo mohameng o. You hardly see the wildlife economy in our airports, and yet we're so big. Even the postcards, the pictures, it's amazing, startling. You go to Zakhama International Airport, zero. Wildlife economy talks about any body or any institution that is involved with wildlife. So it involves communities, it involves producers, it involves people like me at this level, but it also includes tourism, photographic tourism. And up until now, there's been a bit of a divide between photographic tourism and consumptive tourism. Mohama o a itshulelo o ikagile ka tiriso e babalesegileng ya diphologolo le dimela go gweba ka tsone mme di sa nyelediwe. Puso e tswelela ka go rotloetsa mananeo a farologaneng a rotloetsang merafe go dirisa makgabisanaga go gweba le go tlhabolola matshelo a bone mme ba dira jalo ba ntse ba eteleditse pele pabalesego ya tsone. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Momagadi wa Tona Meno Masisi o rotloeditse mekgatlho e farologaneng ya kgaolo ya bobirwa le toropo ya Phikwe go ikopanya go bopa makgotla dikoporasi a motia ka jana dikoporasi di na le bokgoni jwa go ka tlhabolola itsholelo ya metsi a bone ga mmogo le lefatshe leno ka kakaretso. O buile se mo phuthegong le mekgatlho e farologaneng ya kgaolo e kwa bobonong ka Labotlhano ka belo kgakololo o na le kuo. Sengwe sa dilo tse lefatshe leno le di tseelang kwa godimo mo go fefoseng kgolo ya itsholelo ke bogwebi. Dikoporasi e le nngwe tseo tse di ka tlisang tharabololo ya senela ruri ya dikgwetlho tse di amang setšhaba di akaretsa letlhoko la ditiro. Le fa go ntse jalo bangwe kwa kgaolong ya bobirwa ba supa fa makgotla a tshwaragano a le bokete go a tsamaisa. Letlhoko le letona la rona ke ga re direlang teng ke di dirisiwa le one madi. Ga rena le tsone di-machine tsa bo hemming bo embroidery tse di tona tse no gore ngwe le combine e dira sengwe le sengwe ga rena le tsone. Bohumagadi wa ga Tautona a ba gakolola gore makgotla a tshwaragano a tlhokana le boineelo boithaopo ebile a tshwanetse a dirwa ka mekgwa le maranyana a segompieno gore a ngoke barotloetsi. Dikoporasi ke dilo tse e leng gore di molemo thulaganyo ya teng e ka re ntsha mo lehumeng e ka jesa bana ba rona mme se segolo thata re dira jaana re iraele kgetsi ya tsia e kgono ka go tshwaraganelo. Tshwaragano re batho ba re rutang re le neela dithuto tse di harologaneng tse e leng gore di ka dira gore o helele o itse thata ka go mo teng go tsamaisa kgwebo. Dikhose tse di tshwanang bo business management. Mo nakong eno kgaolo ya bobirwa e na le mekgatlho kgotsa makgotla a tshwaragano a lesome le bosupa palo e go lebegang e le kwa godimo. Lona ba dikoporasi ikopanyeng
le be le ya go bo Matebele le hatshe le hetogile gate rona ba ile go ra direlo re bolelele ba diredi go re batla eng. It must be driven by your needs. Go re Matebele a ska le bolela what you need. Lona le bue your needs. bogogi jwa kgaolo le jone bo gatelela mafoko a gompieno puso e jesa bana di-fruits ko sekolo ke re ka sekara ra lema di-banana ra lema diapole re le dikoporasi ra fida dikole tse di kana mo kgaolong ya bobiro ko re ne ke ra dio tse a re heteng ka tsone re di lebelele ka tseleng tsena gore ka nna le seabe sa kgolo mo dikoporasing tsa rona bogolo jang jaaka go buiwa ka bo local economic empowerment re bua ka bo local economic development re bua ka dikgang tsa a re change go gontsi mo ile goreng ha go nna jana ka the human mind is not limited ha go nna le diemo tlhaloganye e akanya se sengwe sa itshetso gore ke ka dira jang ha ke le mo dikgwethong tse dintseng jang gore makgotla a tshwaragano a dire dilo botoka a tshwanetse a ikenya lephata le lešwa la tlhabololo dikgwebo ka bolokgakololo BTV News bobonong mokwaledi wa lephata la tsa lefatshe le metsi Dr. ke kgonegile baipoledi a re kago ya madirelo a tlhatswa metsi kwa Mamashia e tla re e wediwa ba kgone go ntsha selekanyo sa 220 megaliters ka letsatsi go kwa mafelong a dikologileng ga borone tiro e go elopileng didikadike tsa madi e tla wediwa ka moranang a rutlepego ka bodulo mogorosi. Madirelo a tlhatswang metsi kwa Mamashia a tshwanetse go wediwa ka ngwaga wa 2015 mme ga nna le ditiego ka mabaka a tshwanang le tsa theko ga mmogo le tlhelo ya madi. Mokwaledi wa lephata la tsa lefatshe le metsi Dr. ke kgonegile baipoledi a re lephata le ipelela ka ditiro di tshwana le tse ka le tsone boremelelo jwa mafaratlhatlha a metsi. With the completion of this project, we will be able to deliver 220 megaliters per day into Greater Gaborone area and literally have surplus. And we take pride in this because even students of engineering are finding this as a masterpiece to come and learn from. Water utilities is now our center of excellence. In fact, they've come up with a way of disinfecting water, which does not use chlorine. And our water quality is actually above the quality set by WHO. Letolong ne lwantsha boteng jwa go tlhaloganya ka fa go ka tsibogelwang tse di botlhokwa segolo jang fa go tsena mo go tsa tiriso ya madi. Really, it will help us appreciate better your demands for budget and how such projects have to be supported. Water is a very critical strategic infrastructure. It provides a context for development. It is necessarily a long-term investment. NSC 2.2 is coming to completion. It's left with a few months. It's currently at 80% completion. By the time the water arrives here, the treatment plant ought to have been completed so we can commission the treatment plant. Once that is done, we will eradicate the 15% deficit in the Greater Gaborone area and result with a surplus for a few years to come until Zambezi comes on board. Tiro e lebiwa e le lenaneo le legolo mo go arabeng letlhoko la metsi lefatshe ka bophara ka jalo go dirilwe lenaneo le le kananosang ditirelo tsotlhe tse di ka fa tlase ga lenaneo la ditlhabololo e bong Transitional National Development Plan. Bodulo mogorosi BTV News Mamashia. Lephata la tepolopila re rentswa pego ya bone ya mogote ya beke fitileng e ne buile fa mogote o kwa godimo o tla fela mo letsatsing la matlhatso go supagala fa jaanong mogote o tla tswelela le mo dibekeng tse di tlang ba tlhalositse fa mogote o montsi mo loaping o na le kgonagalo gape ya go gwetlha matsubutsubu a diphefo sefako kgotsa dipula tse di mašetla tsa dikgadima mo mafelong mangwe a rutle pego ka keletleletswe Semonakae. Mo maletseng a fetene lefatshe leno le ne la itemogela mogote o kwa godimo mme ya rekela botlhano mo mafelong mangwe pula yana ka dikgadima le diphefo tse di mašetla selo se se neng se sa solofelwa. E re go ntse jalo ba tepoloapi ba supa fa mogote o tla tswelela le fa pula e kana halelehale. Di 11 le di 12 go tana botokanyana mme mo mahelo a mangwe hela especially dikgaolo tse di koborwa ke gone gore ta bona bo le bohodi ba bo 33 mme a re tswelela ra go pele ka bo di 13 di 14
mogote o ntse wa boa gape wa mamahelo a mantsi a lefatshe leno. So ke tsela gore gongwe biketa go na le kgonagalo gore gongwe re ka tsebisa setšhaba gape gore mogote o ko godimo because a ke lebeletse gone ke breaking yana hela 2 days then wa tswelela gape. Batepolo Wapi ba tswelela ba tlhalosa ka se se bakang mogote wa mofuta o. Re na le mo re go bitsa re anti-cyclone kana di-pressures are high. So ga di-pressure di le high ko godimo be di na low mo lehatsheng. So mogote ga o kgone go escape o tsena into the atmosphere o boela mo lehatsheng. So ba gonna o ne mogote o montsi thata mo lehatsheng. Yaanong le hantse go le mogote yana mme gone a gore pula ga eo. Hela ka le tsere bone maabane go thotse go le mogote temperature di tshwara bo 39 bo 38 mme re le maitseboa a bo go nna le pula hela e botokanyana ya diphefo di kgadima. So yaanong santse re itse gore go le mogote yana go nna le too much energy in the atmosphere. That energy ke ene e ra gore go ne le build up of storms. Di-storm tse le gore they can be violent di kgona go naka hail diphefo tse ntse di masheta ka tse re di itemogetse maabane le tsone di kgadima. Bangwe ba bagwebi segolo jang barekisi ba maungo le merogo ba ba lela sello sa khuranyo ya meno ka ntlha ya ditshenyegelo tse di tsileng ka mogote o feteletseng. Sa le go simolola mogote re nna re latha merogo hela right through gape ga go nna mogote merogo ka bontsi ya jiwa diji di nna dintsi thata yaanong ithela le bone di-customer tota di complaina ba bangwe ba amogela seemo se teng gore merogo ya selemo le merogo ya mariga ga go tshwane nya nako ya selemo hela ga go nna yana go le mogote a kgwebo e nna ko tlase ga go rekwi tota ga re batle go aka. Banana la ha o e rekile le fresh ya heto ga ena ntsho o boro wa go reka morogo wa teng o ta bo swaba ha o seno no swaba customer di o khathela di drink ha o tswa go reka bo di ice yana ga go nna mogote montse o ra o reka ice ha bedi ka gore ice ele ya go melta ka speed. Go tlhomamisa tshireletsego e maleba mo diphetogong tsotlhe tsa loapi go kailwe go le botlhokwa. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mothusa-tona wa temothuo yo gape le mo palamente wa Madinare re mo lebatsi o ntshitse dikoko tsa letsopa la kroela di le sekete a abela banni ba le 20 kwa Madinare e le seabe sa gagwe sa go batswa tema gore ba tswedise thuo ya dikoko mme ba igodise go nna dikgwebo se ba ka kgonang go itshetsa ka tsone. Dikoko tseo di rotswe semmuso kwa kgotlaneng ya Jekiala gone kwa Madinare bošeng a rutlwe Karabo Molusi. Barui ba ba gorogetsweng ke lesegole ba ka itlhoma kwa pele mo thuong ya dikoko tsa boleng jo bo bogadi bo gaufi ba kgothadiwa ke kago ya matlhabelo a dikoko kwa Sehope e simolodisitsweng bošeng dikilometara di le 40 go tswa mo Madinare e le nngwe ya metswedi ya mmaraka o ba ka wa kolang. Kana matlhabelo a masebotse ba gaetsho a simolotse go agiwa mme go tile re taba ra neelwa a bereka ka April ke kgwedi tse pedi go tswa gone gompie kwa. Se ne sa ntha sa re ke rotwetse Batswana ke rotwetse ba ba mo kgaolong ya me bone ba gauhile le mathabelo gore e nne bone ba e leng gore tshimologo ya gore ba supply mathabelo e nne rona ka kwano go ka kgonagala gore re intshe mo lehumeng ka go rua dikoko re di rekisetsa ko mathabelong a mmasebotse. Bangwe ba tsere dipudi tsa mananeo ba rekile dikgomo, bangwe ba tsere dipudi tsa mananeo ba agile masimo le yone koko ene ya hela o e tlhokomela o isa BMC ya go ga matshelo a mangwe a rileng mme hela bagetso bogodi bo gaketse mo motseng wa rona a re yeng go tlhokomela diotse. Ke monokeng le thotloetso e banni ba sa bolong go e eletsa ba e amogela ka boitumelo le dikitso tsa tlhokomelo ya dikoko tse ba gakololwa le ka lenaneo le lešwa la tšhema le le tla bone le thusa dikgwebo tse di potlana. Ha re bona re hiwa tshono ere kana batho go leta le letellenyana re ntse re tshenya mototegi ka re bata dikoko tse mme ke ha go gorogile nako a rona ke batho ba gaetsho na ala se ke se le bogalang gore o ka re ka go ditlhokomela tota. In terms ya animal husbandry letsatsi ga le tlhoka le mo go tsone ga o kwa go isiamela gore go nna mogote ventilation gore pheo e kgone go di hukahukanyana ga le go nna mogote thata metsi a tsididinyana o a dire a kere gore go leka go di khula ne re bua gore
re batla go tokafatsa matshelo a rona a nna botoka e le ga se nnela ruri jaanong a re amogeleng mo palamente ka lerato la se nnela ruri le baofisi ya gago gompieno a kere a bo re amogela dikoko tse ka lerato la semodimo gape la se nnela ruri. Fa tlhokomelo e ka nna e lolameng barui ba kgona go emelana le dikgwetlho tse di ka nnang teng malwapa a le 20 a tla ungwelwa mo mogopolong o ka ebile dikoko tsa croiler di gola ka bofefo gape di baa mae a mantsi. Kgwebo ya go rua dikoko le yone e ka ata mo kgaolong ka ba bangwe ba tla tsama lebela. Karabo Molosi, BTV News, Madinare. Mo maitekong a go tsakanya itsholelo lefatshe la Botswana le supile mahama a bodiragatsi go nna mengwe ya mehama e ka tsosolosang itsholelo lephata la kgaso le khamphane ya Big Dog Production di tsene mo botsalanong jo bo hapegileng ba tsena metse le metsana lefatshe leno go ribolola talente ya bodiragatsi. Bošeng ba ne ba etetse toropas le Bephikwe go epolola talente mo toropong eo. Mamusi Siska wa bega. Mohama wa bodiragatsi o tswa kgakala o lemogiwa e le mengwe ya mehama e na le sabe mo go ribololeng talente le go rotloetsa mananeo a sešwa. Ditalente di mehuta di akaretsa mmino, difilimi, kapari le botaki. Lefatshe leno le ikgantsha ka badiragatsi ba ba iletsang go ipona ba le mo diraleng tsa mafatshefatshe. Mohama o na le bokgoni jwa go ka godisa itsholelo le gone go thama mebereko mo lefatsheng leno. We have to enable them. We have to package them gore ba kgone gore ba nne in a level e leng gore ba kgona go rekisa ba sa rekisega hela mo lehatsheng la rona me ba kgona gore ba rekisega internationally. So ha re tswa ha after this road show ya ka ke go bolela re gona le chama fund ra go bona gore ba package yang and take them to the next stage, and it's a good thing to have collaborations le Big Dog Productions le DBS gore re kopanye megopolo re thuse yone the creative sector. Ba just bishama lo ba rona mo Phikwe e re tlisitse boitumelo ka re e bontsha gore bodiragatsi ga ba salla ko morago. O buile ka kgantsa intellectual property yena ga e tlhalosiwa e bontsha gore e tla thusa badiragatsi le gore ba sireletse se ba se tlamileng se sentle seo se ska sa utswiwa ke batho ba bangwe le bone ka moso se tsoge se ba direla isago ye botoka. Ka tshwaragano e puso e itlamile go ema nokeng badiragatsi ba monogae ka go ba neela le mmenyana go ba tlhatlhelela dikitso le maele a maleba go tlhabolola dikitso tsa bone. You know, from Boholo Mpikwele special town, and I think we've seen the most variety so far. I mean, so far, so far we've seen the most variety, but in terms of project e re ngoketse maloko mme ebile gape tumelo ya rona ke gone gore e godisa industry ya rona ka tsela e leng gore ya gagamatsa. I'm on my way to success. I get ke lebile ke le success ya so ke rotetse ngwana ngwe le mo gore o ska ithoga mo tshuleng ditalente di a bereka tota ditalente di a bereka tota a ga to go like it so go bor mongwe le mongwe le rona le talente go nte a dirisa talente ya gago. Puso e solofetse gore maiteko a go tokafatsa bodiragatsi tsa sešwa le bogwebi ke jaaka e rotloetsa ngwao ya go ipelega le go kgona go emela diemo dipe fela mo setšhabeng. Mamusi Siska, BTV News, Silebe Phikwe. O lebile kgang tsa Botswana Television wetso ra tswelela mo maitekong a go ruta badirisi ba dikotsikara tsela e e siameng ya go tsamaya mo tseleng ga mmogo le gore di nne mo seemo se se siameng. Komiti ya paballo tseleng kwa gantsi ba ne ba tshwere thuto puisano le beng ba dikotsikara kwa motseng wa Dikgang ka labone. A rutle pego ka lesego Mokwesi. Motse wa Dikgang o dikilometara di ka nna 30 go tswa mo toropong ya gantsi mme sepalamo gone mo motseng o ke sekotsekara selo se ba lephata la ipaballo tseleng ba boneng go le maleba go ba kgobokanya go ba tlhatlhella ka melao e ba laolang e le bakgweetsi ba dikotsekara. Re tile ga no go tare go le ruta re simolla ka wena re go lemoga gore mokgweetsi jaaka re bua ka mokgweetsi e leng gore tsamaya ka koloi a le wena o kgweetsa sekotsekara se o itekanetse se lemoga e le karolo e nngwe e botlhokwa mo go tlhatsa batho a mme sone sekotsekara se se mo maemong a siameng gore a mme o ka dirisa tsela le ba bangwe a mme le lone le ruo la gago le lone o tlhomamisitse gore ke le ruo le e leng gore le ka tsamaya mo tseleng ke jone boikarabelo jo e leng gore re bo hile gore mongwe le mongwe o dirisang tsela
re lemoga gore mme gone o tsama mo tseleng a ba re na le yone drunk and driving mo go lona o re wa tsaya kara o e phekagela ga go nwang teng o tlhola o nwa bosigo o bo tsena mo kareng tsa ke bona go go iragalang kotsi teng se gore di-reflectora tse le di neetsweng tseo ga tele pagame di-tonki sedi go kana le tsameka di-sportscarabos ka tlebe le na le di-reflectora ga ba rialo ka gore ka moso ke itse gore e tlebe le lona gape ka bona motho a tsamaya bosi wa re nyake tsentse reflectora akere ga ba rialo kgang eo ya reflectora o kgona gongwe o tsoga a ka ntse a botsa gore kgona le e pike gongwe ntse o le mo tselebe o hialelwa mo tseleng ke yone mosola wa yone reflector o hialelwa tsoge kgakala ka o se tswang teng e bele o tsenya reflectora banne le bone ba nna le sebaka sa go latlhela lentswe la bone yaanong ke re ke legakolong gore bana ba kgweetse diskosekaraba le bo 14 years gape di le mo seemong se se siame le digogi tsa rona e be di itekanetse re se ka ra kgokgontsha dirui mo tsone dikareng tsa teng ba mo di-competition o kgona go tsaya dikara tse pedi ka gore bone ba na le dikara o tla utlwa motho wa teng ke mo itile wa go hita ga bone gore ko pele kgweta mona wa hita ga bone gore o kole kgona go tla ko pele kana jaaka re ba mo competition hela bone go tla pera rona e re ka jaanong banne ba tsibositswe ka tiriso ya tsela bakgweetsi ba dikotsekara ba sologetse gore jaanong ba simolole go sala melawana ya tsela morago ka seo e le tsela nngwe ya go hema dikotsi lesego mokwaisi BTV News Dikgang. mokhanselara wa gakibana kwa kgalaga diborwa re tirelo pule a re go sela matlakala go fokotsa kgotlhelesego ya tikologo le go sireletsa phulo ya leruo wa kgoletsi banni ba motse wa tsabo maiteko a bone a go sela matlakala a re utlwe ke o lebogile re dipotsane baithaopi ba dingwaga tse di harologanyeng ba ne ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo go phepagatsa ditsela le mekgwata ya gakibane morago ga gore bagolwane ba motse ba simolodise tsamaiso eo re pula re mo isago maikaelelo ke go take dikgaisano tsa go lemoga le go abela dietsele kgota e phepa go digaisa tsotlhe mo motseng ne re dira door by door re tsena mo go bone gore e tla re ka di-9 e be go le clean up campaign a re tshwaragane re tle re phepagatse tikologo ka tsela ntseng jalo ga simolola dikgaolo tse dingwe tsa bong so tsatsing leno ke rona ka moso ke khawa le latelang ke khwise hela jalo mo dikgwebong tsa rona mo gakibana jaana a re tshware matlakala sentle ra boloke sentle go itlhelela ra tsa ka nako eo e leng gore e tshwanetse ra go alatlhela ko lehelong lone leo le leowane leo le e leng gore le tlhomilwe semmuso gore le ka tshwara matlakala a rona dikgwebo ko dikerekeng le gone a re tshware matlakala sentle ba gaetsho banni ba re ba rata go nna ga go leng phepha teng go botlhokwa gore ga jaaka jarata ya gago e le sekone motse le one o tshwanetse gore o nne sekone o lebege gore go tle go ne le go bonale gore go na le ga go na le botshelo teng kana go na le bophepa go supa botshelo le gone ke kopa gore lo eme ka dinao lo tshweletse matlakala lo phepagatse motswanyana motse mongwe le mongwe lo phepagatse metsanyona le ha ile mo dijarteng lo phepagatse dijarta tsa nyena banni ba gakolotswe ga go tshuba matakala e le molato ebile go sa siama ka go ama botsogo ja batho le ditshedi tse dingwe ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Hakibane o tsore di ba phegolane teng ga di gantsa rona tsana kwa bosupa mme kgaitsela ke go segonkwe o eme sentle go neela tshameko kgaitsela ka tla ke go amogela gape re kopana mo phirimaneng ya gompieno dumela samoka ke dumela gore wa tsoga rra ke a tsoga mme go na le kgang nngwe mo dikganyeng tse ke santseng ke sa tsogo di bala e supa gore lephata la tepolo wa pila re mogote o tla tswelela mo dibekeng tse di tlang go ralola lehatshe leno ne re re gongwe re tswa mo mogoteng a re bona dipula
ke o a boa gape shira mogote o ke kganyela le gore ga e monate le seng rights go jaaka no tlhalosa pula ke ntse e betsa e ne re thara gongwe e tlabe e re haruditse mo mogoteng o mme a le gore wa boela ke selolele sa go hiranyo a meno mme ke dumela gore Motswana go gae o sentse gore mona kwa gompieno ke re ipankanya le bone bana re ska ra ba latlhella hela re ba rwese dihutsi re ba neele metsi le bone hela jalo Batswana ba itlhokomele ka kakaretso right go ntse jalo mme tsore ne le tsa metshameko tla ke go leboga sa moka mme ke re madumela we tsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight mme ka gore o letlhe a re tsene mo go tsona re simolole kae kwa setlhoeng motabogi wa lebelo la 200 meters College ke bila tshipi o letse a iponetse phatla kwa kgaisanong ya African Games a sena go fenya lebelo leo mo nakong ya 20.52 seconds tsa bona sebele le eno iponetse phatla a sena go fenya lebelo leo mo ditlhakore la bomme ka nako ya 23.79 seconds mabelo ao a rulagantsweng ke lekgotla la Botswana Athletics Association ana tshwaretswe kwa National Stadium ka matlhatso a rutlwa go le gontsi ka le diapoloko ke bina tsipu se motse lebelo la gagwe la ntlha la ngwaga bontle jaaka na fenya lebelo la 200 meters ka nako ya 20.53 seconds go iponela phatla kwa kgaisano ya All Africa Games tse di tla tshwarelwang ko Ghana maemo a bedi a gapile ke Lobatama go dira one ka 21.05 seconds fa Lundi pina e gae a itse mo gwa boraro ka 21.09 seconds mme le ene a iponetse phatla go tleng gore ne le go tla go bula season ya to check the speed but ne ke sa tswela gore nka tawa ka 20.5 I was aiming for maybe 20.9 just for the start. Tota coming here, we didn't plan for any competition. I can't take such a good season to check the speed. So if anything happens, the class plan go training during the following week. Mo lethakong la bomme gone lebelo le le gapile ke tsaone sebele ka 23.79 seconds a lengwa serutwa ke ka tago sem ka 24.78 seconds fa boitshepo ke lapile a dilo mo ga boraro ka 24.91 seconds. Re dira a lot of speed endurance and then we are slowly getting into things because ngwaga wa simolla second race for myself, so it's looking good so far. It really means a lot because that means it's going to be a good boost looking at Nako for the national champs, for the FNB Golden Grand Prix, and also going ahead in terms of qualifying for the 2024 Paris Olympics. So it's a good thing. Kago Sancho Sesoka le eno na tsabakela jaaka na gapa 400 meters ya borre a se na fetsa mo nako ya 46.53 seconds le go fetsa mo maemong a bobedi mo 200 meters ka nako ya 21.58 seconds lebelo leo le fentswe ke ene motukisi plan a me le mokatisi ne ile ona go qualifyela di Africa Games go Accra Ghana, so re kgonne go ithella qualification, so ke itumetse hela tha ke le tsa go qualifyela di Olympic yone teng re beile selo sa gore di Olympic ra go leka go di qualifyela ka April ka gore April ke ene o ga renta gore le mo phiki mo maidung a mangwe sa kgantshwane tsa lebelo la 400 meters Isaac Makwala o feditse mo maemong a bobedi mo lebelong leo ka 46.99 seconds fa moraga ga omphile seribe fa Phenyo Majama a feditse mo gwa boraro mo di hurdles tsa ba bagolwane gone maitseo ke itumetse o dule ka tsa ditsididi a fenya lebelo leo mo nakong ya 50.59 seconds fa Percy Tshutlego le Joseph Gaitesepe ba feditse mo maemong a bobedi le boraro ba 51.59 le 51.73 seconds ka tatelano eo fa re tlolela go tsa javelin ya bomme maemo a ntlha a tsere ke mmonye ba itshuletse a sala morago ke malebogo le poswa fa ke letso mothudi a wetse mo ga boraro mothusi poloko o dile ka tsa ditsididi fa ke abetswe ke bonyitsele le Lundi Mathole ba thomagane mo ga bobedi la boraro ka tatelano eo Lydia Poloko BTV Sport Gaborone re sa le fo mothusa moetelepele la kgotla la Botswana Athletics Association wa bona thetso a re itumeletse ka fa kgaisano eo e tsamaileng ka teng ka jana e ne ngokile dipalo tse dintsi tsa batabogi le go runya ga maina a masha mo mererong ya track and field. Turn up the spectators. Remember, the athletes are the spectators, and how the spectators need like a political demotat. Maybe learn some athletes who qualified in the African National Championships. We have an athlete like Bosancho who have qualified. This are against the usual names since and it's a good thing. Development. Rebone jalo Colin Sipilene. 200 meters. But again, athletes like Bo Makwala who are senior athletes, but they keep on coming here but motivate. It's a very good thing.
If you look at Nananyana Wotensame, Wajul Athletics Club, she's a very good young athlete, still a youth, but compared to the junior is the best time. So once again, total as the federation fa jaanong re tsena mo go tsa netball setlhopha sa Vipers se letse se fentse UB Crystals ka 43-33 mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ya ligi ya kwa kwano borwa ya Lukhara netball ka fa letlhakoreng la bomme o neng o tshamekelwa mo mabaleng a bona mono ga borone a rutlwe go le gontsi ka Ryan Khengwenyane. Vipers ba tsene mo motshamekong o ba nanositse ditlhako ba tlasela Crystals mme ba gapa kotara eo ka 10-9 mo kotareng ya bobedi ditlhopha tseo tsa se ka tsa nna le pharologanyo e kalo ka bane ba kwadisa dintlha di le 10 setlhopha go ya kwa nakong ya go ikhutsa Vipers e eteletse pele ka 2019. Vipers ba tswelela ba kwadisa dintlha go oketsa ketapele ya bone le fa bane ba le diphoso tse Crystals e paletsweng ke go di dirisa ba fetsa kotara ya bone ba eteletse pele ka 33-25. Kotara ya bone e bile la bofelo ya motshameko le yone ya se ka nna le pharologanyo epe jaaka Vipers e ne e garela motshameko ka 43-33. I'm quite happy ka game e tsamaileng ka teng a lead of 10 though re na le some few errors hale ne re lusa dibolo tse dintsi di spele tse di le tsa rona re lusa and mo tsena kwa ditsa re berekile but I think I'm going to go back to the drawing board ba gape go training gape ra go di baka. I think it was a little bit of a scrapey start for us, and our structure was a bit off for today, but I believe that the girls had moments of brilliance here and there. They're such a young team generally, and I think we encouraged them to exemplify themselves on court. But I think today there's still a lot to work on in terms of solidifying our structure. The issue is that the game reading so that let's say so that I second round the game so that the game ready se go batho mo metshamekong e mengwe Jaspers e fentse Prisons ka 47-34 fa joineng bone ba ga santse notwane ka 65-38. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. fa jaanong re tlhatlogela mo go tsa Botswana Premier League no ile esi ya ga motsholetsi sekele kgatlhanong le Security Systems e netefatsa fa Township Rollers e boela kwa setlhoeng sa loko ya Botswana Premier ka dintlha tse 34 no eo e tsene mo metsotsong ya tota ya tlaleletso ya karolo ya ntlha ya motshameko o neng o le kwa lebaleng legolo la setšhaba a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Skopela ntshitse kgole e boko wa le ena a dula ba betsa thufite thakele karata e dula karata serolwana tshwanetse o phapasela ba mo gagola ka karata e khibidu ba mo gasa ka bohibidu phata tshira o tsholetsa mahatha ba itshela mo gare ga lebala o bona phacola ba ntsha phate e kotsi tshira ba tshireletsa go morago maikano segola boy ba tshireletsa maikano ana what I say. I mean, they need to ensure that they close down these spaces. But we have to also applaud Saraming for that pass. Atile wa bohelo tota re mo seterele mo go a borataro jaanong e re hela kirialo kgetho la ntlha kgetho la bobedi kgetho la boraro the game that is going to be played here, it would be the sort of. And the whole week, please, let's be swift on ball. Let's not hang too much on the ball because they know they play very physical game. But unfortunately, we got an injury, unplanned one. We have to make some substitutes. We have to rearrange Komarago. Because, the issue of the goalkeeper and the back four is something that you need to work on. But fortunately enough, the goalkeeper that came in did his job, didn't concede. We won 1-0. It's not pleasing much, but what we need, 3 points. And I told you, this team, it's under the list that it is always give Rollers a tough time. Before the red card, we put them in our half, in their half rather. We created so many chances. But these are the things that we should learn from.
when we have it in our hand, we need to bury the chances. So the red card, it really cost us a lot. But that's part of football. We'll have to dust ourselves up and move on. Jaanong re tlelele mo go tsa First Division South kwa ditlhopha tsa Dikgang le Prisons 11 di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa ligi ya First Division ya ka kwano borwa o neng o tshamekelwa kwa tsa bong ka mafelo a beke maleka a tlogela Prisons 11 e le mo maemong a bolesome ka dintlha di lesome le bone fa Dikgang e le mo maemong a bolesome le bongwe ka dintlha di le lesome le bongwe. I think the game has amazing. I think the draw is a true reflection of the game. Though Narnere and upper hand, especially second half on the left, we had a play on a boxing. Unfortunately, we couldn't just finish. Tota hela motshameko wa gompieno hela nna ka bona ga ja o itumelela do lanka se ke tsene go thulaganyo ya officiating. I thought that ball was a clear goal. Because how can lebella striker ha se le hapele ga goal sa se dirang a ba tlola hela sa dire gape bolwelele kwa. Mika horelo di khansa metshameko tsa Botswana Tonight di buela ka tsela entse jalo wetso a re bo re kopane kgante jana kana kwa bofera bongwe jaaka tla go dinela ka Seesemane Mika horelo sala sentle a ene boroko mme le tswelele ntse di tlhokometse mo mogoteng o sa tswang go bolelwa Mika horelo tla ke di busitse go samoka a boe a gonele dintlhakgolo tsa la ka jeko o samoka raiso tla ke go le kgaitsedi ya ke re kopane kgante kana kwa bohera bongwe re tla kopana kgante le bongwe motsetso a re pele re dikhutlisa re kgopotsetse neng di tlhomile kwa setlhoeng Tona Mnangagwa a boela gae morago ga phuthego ya lefatshe leno le la Zimbabwe. Lephata la tepolo ya pele re mogote o tla tswelela le mo dibekeng tse di tlang go ralola lefatshe leno. Motabogi wa lebelo la 200 meters Colin Kibina Tshipi a iponela phatla kwa kgaisanong ya African Games. Sorry ba kutleng fa re gantsa rona tsa nako ya bosupa ba tepolo pe ba latela ka semo sa bosa Magwele asingalonganiwe se malopa makulu bugwele kweswikiri bugwele kwemoyo mapapu kankiri kene cancer ne mamwe ndiwano vanga njifunjinji mu Botswana ngono magwele iyawa tingadzivila ngeku zwitambunudza mbili kulecha thutafojo